Yes. Is umelaphi nokudokotela kufana. You understand? I don't like, and I don't wish to be called the doctor. I don't want to exercise that because I have other understanding. Dokotela, you are sustaining Eurocentric teachings. What are those teachings? Those teachings are asibe nendawo ewuhlangana hlukana where we sell drugs officially. So you qualify as a doctor, you get employed in this institution, and then you are forced to sell their drugs. Now, you understand? It's to sustain Eurocentric pharma business. You understand? Is to enlighten the Africa. Why you are eating drugs lifetime? This we can see it is very high, and you can feel I'm dizzy, I have headache. So that you have headache and you feel dizzy, you have headache, it's not a disease. That is not a disease. It's a symptom. A disease and a symptom cannot be one and the same thing. Weekend. Akwazi ukubekezela Monday nanani kuye i-drug seliyaphela egazini lifuna ebese ngomile usuke ngomile, but because le alcohol ayihambi kuphela nethi kuthiwa alcohol kuphela, it comes with addiction. There are some drops of some things called monosodium glutamate. Leya nto ayisali koma-spice ko-Norox emaswidini ngoba baningi abantu abakhuluma indaba ukuthi bathi uNkulunkulu uthathile, uNkulunkulu uphile. uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile. Kanti cha, uNkulunkulu uphile, thina sathatha. Nanti ulwazi silethile namhlanje ukuthi abantu abahambe le ndlela ukuze bakwazi ukuphuma emaphilisini, ikakhulukazi ngiqala ngoshukela nasemjoveni ukuthi kuyaphumeka indlela iyahamba. Wena nalesilonde kuthiwa asisalapheki, siyakwazi ukuthi silapheke isilonda, ubuyele umzimba uqhubeke ngendlela yakho. Kahle nomose nizokhipha abantu abaka-Israel. Injalo. Ngicela ukubuza through knowledge. Yes. You must be informed. You must be well-informed. Now, being informed, well-informed, it involves having common sense. I'm sure ukuthi kunabantu abangeke baze banibuke kahle noma abazothi and I like that. Yabona one thing esikholelwa yona angeke ngichazele. Welcome to Untitled Podcast with Sesibonelo D. Sit back, relax and watch. Sanibonani babukeli be-Untitled Podcast with Sesibonelo D. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Kuyintokozo enkulu ukuthi namhlanje sibe nani la. Ngakhohlwa njalo ukuthi-ke hlezi sikhona ama-episode asemaningi. You can like, you can share, and you can also subscribe. Utshele nabangani bakho, utshele ihlobo, utshele even abantu osebenza nabo ukuthi hayi wasifiya ngasigalelekile. Igama lami nguSibonelo ngakadube. Mfoka Mbuyazi. Bathi inkosana kaBhombela isitimela samampondo umqalo wendlela ugagane lokubathiya. Bathi-ke ubhutbewe voice mathanda ukuhleka njengoyise, the voice that comes with an invoice. Kanti-ke lapha eceleni kwami nginey'hambeli suka le emakudeni, special guest bafethu. So ngicela ukuthi nje nihlale nithokomale because into esoyikhuluma la namhlanje zibaluleke kakhulu. Ngicela nje ukuthatha leli thuba nginamukele bobhuti bami kule podcast. Sanibonani. Zakele sawubona. Ninjani? Siyaphila. Amabhinqa ngabathi hayi ngabe usuzwile noma ethi hayi uDodo usungaqhamuka. No manje kuyintokozo kakhulu ukuthi ngibe nani la namhlanje. Kade kuyisifiso sami kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sibe nayo le ngxoxo soba nayo namhlanje. Abantu esinabo la abafowethu enginabo uMaphume Phethe kanye noNdaba Ezitha. Kepha ngicela ukuthi niyichaze nina ngiqale ngawo nje lapho Ndaba Ezitha. Okay. Mhlamba ke sibingelele bonke ke abalaleli abasilalele. Igama nguAyanda Thuthukani Zulu, uKing President, ufounder weKing President Foundation. So ke uma uzwa ngeKing President kusho ukuthi ke uzobe wazi ukuthi uzwa ngathi. Umfana ke lo umfana wesicefe, umfana othanda ukubukwa. Umfana ongekho sweet futhi ongekho romantic. Futhi akayena ungqo.
and akayena futhi uloyo into engacrasheki into engacrashisi uyayibuza komunye ukuthi ngabe unjani unje ilokho nje engingakusho siyabingelela mfana unje insizwe nje mfowethu nginje hayi kulungile ngicela ukuyithatha indaba ngiyiphose kuwena Maphuma Phethe ya sanibonani hlezi sibingelela right hayi mina ngiyimina abaningi sebeyazi ke la ku TikTok samsana nomntwana uMageba mabesho bethu bebiza udokotela ke kodwa sebaningi kodokotela ke ngingathandi ukusho kanjalo kodwa nje hayi ibhinca la khona lapha emthonjeni nasenkandla lezaba khona so injalo nje indaba esihlangene sila ku King President esinesikhathi isebenza ilwela abantu abamnyama nokuthi abantu abamnyama baphile. Mhlawumbe my next question will be mhlawumbe nombuke njengamanje sibukelile ozofuna ukwazi ukuthi yini iKing President iqhamuke kanjani mhlawumbe bekade ningazani before nazane ngoba nathi kuyiKing President but sicela nje nike inabe nisichazele ukuthi yini iKing President yini inhloso yeKing President kuyimanje idila nani. Okay, mhlambe ke umuntu aka-introduce iKing President. iKing President i-foundation, i-non-profit organization. As a non-profit organization, inama-programs ewaranayo ke noma ewa-facilitator-yo ekutheni kulekeleleke abantu bakithi abamnyama. iKing President ihlose kakhulukazi ukubhekelela abantu abamnyama. Ngokwe-King President asikholelwa ke kwi-Rainbow Nation thina kwi-King President kodwa futhi asikho against i-Rainbow Nation. Sikholelwa ukuthi i-rainbow inama-colors awu-7 and wonke dominator equal space. Now the reason why singakholelwa kwi-Rainbow Nation it is because uma ubuka i-society esiphila kuyona kukhona abaphuwa kukhona aba-rich khona abacindezelo so ke akwazi ukuthi kunganento enjengaleyo kodwa ke kafuphi uma ngayichaza nje iKing President iwumuntu omnyama izoqwashisa abantu abamnyama. One of ama-objectives ayo noma ama-branches ine-branch ekhuluma ngezinto zakwa-health engicathi abaningi sebeyizwile kakhulu sikhuluma. iKing President inezinto ekhuluma ngezinto zakwa-engineering, built environment, town planning izinto lezi futhi abantu engikholwa ukuthi basazozizwa over time. Iphinde futhi iKing President ingagcini lapho iphinde ibe nama-campaigns ilani sibona khona sivakashela amabandla sifika. Inhloso yethu ke kuwukuthi we wanna create a free diabetic generation. So inhloso yethu ukuthi abantu abaphile kangcono. Obviously ke ziningi ezinye izifo esidila nazo kodwa ikakhulukazi we want to ensure ukuthi we leave a legacy of a free diabetic generation. So ke umbuzo kuwabuza ukuthi sahlangana kanjani nodokotela. Uyabona ukuhlangana kwethu nodokotela ngingasho ukuthi into eyahlelwa emaphakadeni ngoba uma ubuka thina sobabili siqhamuka kuma-environment ahlukene nje all together akukho la afana khona and sengiyakholelwa iscience mayithi opposite attracts. Noma ngingayazi esikoleni kodwa-ke ngeke ngezwa ngidlula ngomnyango ukuthi opposite attracts. Ngizowenza nje just a practical example. Udokotela ukhule ehlala emakhaya eMelmont, mina ngikhule elokishini yabo ngikhule elokishini ngihamba no-okapi ile ntombi lokuthi iphathi igoni uzosala umake ebhlukweni ungakwazi ukugwaza umuntu utezo sephaketheni infect uzuraste wangilahlekela udade wami ngaphiwa udade okapi ngangakwazi ukuvala bose uvuliwe. Kodwa-ke anyway ngizama ukusho ukuthi ekuhlanganeni kwethu sihlangane siqale iKing President siqale iKing President iKing President uma ngiyiqala I remember ngayiqala ngangifundisa kakhulu ngento eyanyakazisa abantu abaningi u666 engikholwa ukuthi ngelinye ilanga siyowenza in details. Ngithi-ke uma ngizofundisa leyo subject u-enigma engangilaleli nabanye abaninhliziyo wayisusa inkulumo abanenhliziyo eyintekenteke ngithi abangangilaleli kodwa inhloso yeKing President one ibukile ukuthi
umhlaba unje silinyazwe i-colonialization. I-colonialization eyakhiwa ama-pillars awu-2. One oku-divide and rule. Through divide and rule, nizongivumela-ke bafowethu, nibonile kunamaqembu epolitiki thina besibuswa amakhosi before. Now sesibuswa abo-president. So uzobona-ke ukuthi emaqenjini lo uqembu A mina ngoqembu C kanjalo sihlukene. Kanjalo ba-introduce ney'nkolo, kwakunendlela esasiphila ngayo. Namhlanje uma ngingena ngithi mina inkolo ethile ukuthi khona bazongiphikisa bethi ebese emva kwalokho asibhekane. So sibukile lokho ukuthi kwaku-divide and rule. Number 2, sathola futhi ukuthi it's depopulation. So nizobona-ke masifundisa ngoka-health sihamba kulezo zinto zombili. Lastly, i-King President is a combination. Nizokhumbula ukuthi e-Afrika ikakhulukazi uma uzofunda umlando besibuswa amakhosi isikhathi esiningi. So kwahamba kwashintsha kwasengena i-democracy noma leli gasekhona njengamanje governance sesibuswa manje yini abo-president. So-ke uzobona ukuthi masithi King President, i-King President is a combination of the primitive knowledge together with modern way of doing things. You will see ukuthi noma ungena ey'ntweni zethu zaka-health uzobona ukuthi sisebenzisa kakhulu amakhambi kodwa futhi at the same time siphinde futhi sibe yilokhu kwesimodern. So basically, in short, that is what we are thina as the King President. No, ngiyajabula bhuti wami ukuthi uyichaze ngale ndlela oyichaza ngayo, because I'm sure ukuthi omunye umuntu obukele kwayibuza ukuthi the King President yini, wenzakala nge-King President yini umsebenzi wayo. Mhlampe wena Maphume Phethu ukuphala kwakho ngathini mhlampe wena? Let me add. Look actually, King President it has aims and objectives. Bazokwazi ukuhlukanisa abazi isingisi laba baya esikoleni. An aim is an end product of what you want to achieve. Bese ukuthi objective describes how are you going to achieve that aim. So we've got aims and objectives. Mhlawumbe sengilungisela ababhala ama-thesis yalo PhD sebeyacosha mawenza i-research topic lokho kuyavela yabo. So utshela ukuthi siphumele inkomeni nje right. One of the aims of let me add amanye ama-facts ukuthi what King President is. It's a collaboration of skills. We do not discrimination. We don't discriminate any skill or talent. If uzwakele enento egood angakhona ukuyenzela abantu base-Africa, especially ama-Africans, then that person is invited to be the part of King President. A King President doesn't belong to me, doesn't belong to Ayanda as well. But in summary, it's a collaboration of skills. Ezosa umuntu omnyama phambili. A collaboration of skills. Yabo nje ungathi une-talent nje lokuba umsakazi. One day we can have a radio station, thola usakaza laphana, and we favorite ye-Africa yonke. Yazi ngihlekiswa yini ukuthi ngase kunethe ivele ngumsakazi. Angithi yabona usuzwe esingafundi. Sesiyakuphola ukuthi hayi lo umsakazi lo nabona uthandwa abantu okuyi-trend yolinda sibuya and so forth. So inhloso ye King President is to feed or plant common sense amongst Africans. Africans isikhathi esiningi they like what we call common sense. Common sense is not that much common amongst Africans, and we suffer a lot because of lack of common sense. We always teach go live ukuthi siyafisa ukuthi manithola ushintsho manithenge ezitolo lapha kuSpana nani, ask them to sell you common sense. Without common sense, what does Mama Phethu? I'm telling you, you can laugh about it, but it's a fact. Yes, definitely. Let me make an example. Someone will come to you and say, ushukela isifo. If you don't use common sense, you'll agree to that. And you'll be bound to buy tablets for that. But what a stupid statement.
sugar is a disease. Uphethwe omunye athi uphethwe ushukela. I mean that is weird. Uphethwe ukudla. So if you don't have common sense, so how do we achieve ukuthi abantu bebe ne common sense? Is by enlightening people. Siyabakhanyisela abantu. We describe facts, we explain facts, and we explain, we tell them the deceit. Amanga afundisiwe. Ngoba ngithi it's a collaboration of skills. Mina from medical point of view as a doctor, the King President, ngikhonele nje uzokhuluma amanga, ukuzoqeda amanga, yabona? Noma ungabuza noma ngabe isiphi isifo, noma ngakathini, ngizokutshela ukuthi lokhu akusona isifo, lokhu kwamanga. This is the reason why udla amaphilisi, akufanele ngabe udla amaphilisi. So you see, it's a collaboration of skill. Basically, siyakhele kuyisekelo zika baba uDr Sebi. Yes. Abantu bayamazi. Obaba uSteve Biko, obaba uJacob Zuma, angikusho ngikuphinde futhi lokho. Obaba uJacob Zuma, izona isekelo zethu lezo. Baningi abanye singababala. Abanye singababalile ngelinye ilanga. So collaboration of skills. Mina my role with King President, anything medically orientated or taught. Yabona mangonke ngwaphethe ngomgodla from medical books. Into efundiswe within medical books. What is truth and ikuphi ongamanga. Awubuze kimi. Akunamona futhi. Inhloso ukukhanyisela eAfrica. Yabona, so kusangaqhamuka omunye oyini oyi-geologist azoba yi-part of the King President. After all, knowledge is power. Exactly. Yeah, knowledge is power. Yeah. So one of our objectives is about capacitating. Yabona, so it's to enlighten. Ukukhanyisela abantu. Ngoba abantu ngakwelami side bagula nje. It's because they've been taught lies. Badla amaphilisi nje ingoba bafundiswa amanga. They are not even supposed to be taking drugs. Same time there are campaigns ukuthi campaign against drugs. But someone legally feeds people drugs. So legally. So there's legal feeding of drugs to people and illegal feeding of drugs to people. Now, what is the deceit? What is the truth amongst these things or between these things? Esimelele ukuzovula ukuzokhanyisela abantu nanokuthi njengoba besho magebe ukuthi inhloso yethu sibukile ukuthi i-life expectancy yabantu inciphile. 45 umuntu uyagula ubizwa ngeqhude ntontoni yama-nucleus, right? Or 56 useyashona, yabona? Kanti kudala abantu bebephila isikhathi eside. Lifespan ibinde kakhulu. Exactly, umuntu ona-60 umuntu bese angathatha iy'mpahla ahamba. Hayibo, ehambe ngey'nyawo. Yeah, that's true. Yes, yabona? So sikhanyisela abantu ukuthi kungani befa bebancane, kungani bedla amaphilisi lifetime. Nalo lifetime mfishane ngoba 56 uma wakho uyagula uyafa. Uyabona into leyo. So sikhanyisela isizwe and siqoqumezela ubumbano, siqoqumezela ukuthi sazana ukuthi mina nguwena, wena uyimina. The division must end. Khona umuntu singafika sihlale kanje like others did. They thought ukuthi no, King President Ayanda and Egamdima ngoba they are always like this. We have to go bumper to bumper. In fact, uma ngichaza nje lapho usabamba leyo nto. I-King President uma ngiqala, I remember ngiqala ulive oqala. Ngabiza insizwa kuthiwa ubobo. Ngicela uchaze ukuthi ulive ku TikTok because ulive bani khona Instagram khona. Ulive yes, ulive waku TikTok. Uma ngiqala ngiconduct ulive we TikTok ngiyakhumbula nganginokuthi ngaqala ngithi angabe umhlaba uzongamukela kanjani. And ngangiqale ngesubject enzima ka 666 njengoba sengichazile. Isizathu sika 666 kwangekona ukuthi ngangifuna ukuthi kube khona inkolo engiyiblemayo or kube khona inkolo engiyiqhakambisayo. Kwakusayikhona belu futhi ukukhanyisela isizwe nabantu ukuthi isikhathi esiningi sibhizi singabantu sibanga impedo. Sibanga ukuthi mina ngingumHindu, wena ungumKristu, wena ungumLokya, wena ungumLokya. Kodwa manje ekugcineni lokho kugcina ku create division. Uthola ukuthi asibe sayibona izinto esingazenza njengabantu commonly. Example, ake ngenze umzekelo nje. 1, ukufa, whether uyikholwa noma ulona ikholwa, uzakufa ngokwethu sonke. 2, izifo,
lezi ezisiphathayo esithi izifo ezinye zazo nakhona zisiphatha sonke. 3, ububha, which is poverty. I-poverty ayinayo iface yokuthi wena uyinkolo ethile noma uyiqembu ethile noma uyini. Angithi uyabona? So there are so many things. Now uthola ukuthi ekugcineni sigcina sibanga imbhedo. Maningi ama-life la angenayo. Kulobe kuyakhulunywa ukuthi hayi inkolo ethile wayekhona ubani wayengekho. Thina kwi-King President ngifuna ukubeka kucace ukuthi i-King President nizoyibona ihambela zonke izinkolo kusukela ngizothi kusukela kumaKrestu mangabe uqala emaKrestu angazi iqalaphi nawo maningi nama-divisions akhona but we shall be there. Singagcini lapho siye ezangomeni uma izangoma igida, we shall be there as a King President. Siphinde futhi sibe khona yazi-ke kulolu sonto besinobaba omkhulu kakhulu unyazi lwezulu. Hawu bakithi angazi noma khona eNazaretha sahlala nonyazi lwezulu. Siyahamba sigcinanga lapho sike saba noKing Somnala nesibonile futhi lapha yani ayazi ke inkolo nephilosophy ephethwe ubaba isimhloniphayo uKing Somnala esizama ukuveza ukuthi sizama ukukhombisa abantu ukuthi noma ngabe ukuphi inkolo isifo sikashukela bonke bakhona banaso. Bakhona bane-BP noma ngabe ukuphi inkolo. So therefore thina sifike la isithi khona ke imaphi ama-matters noma ama-issues as-affecta commonly. Let us deal with them regardless of whether you're coming from uqembu A or uqembu B, but njengomuntu omnyama let us enlighten you. Obviously ke sinabantu ke ama-members and nani nizokwazi ukujoyina i-membership yethu ngoba i-foundation inama-members and okuningi-ke ngoba asigcini ukwenza lento lawa lama-activities anjengalawo sizowa-unpacka more. But i-King President akuyona kadokotela no-Ayanda Zulu oya-TDK but eyethu sonke engaqala nabo-ke baqala bathe uma bebona udokotela ngena hayi baqala abantu-ke kwangathi manje i-King President eka-King President himself nodokotela kanti cha uyabona nje asenze umzekelo kwi-King President sinama-members ethu ajoyinayo and sizoba nama-companies ajoyinayo. Ngizonza umzekelo ukuthi uma ujoyina wena kwi-King President sishaya umthetho la kwi-King President ukuthi akekho umuntu nangu nje uhlubelihle uregister inkampani. Shout out to Hlubelihle, shout out to you sister. Uhlubelihle uregister inkampani. Now wonke umuntu ofuna uregister inkampani ongaphansi kwe-King President sizomfaka uhlubelihle. Uma ukuthi let's say bawu-10 sizo-divide amongst them ukuthi uthatha lo but we'll just rotate. Another example nangu uKing President udayisa amaqanda wena uyabhaka wena you be compelled ukuthi uthenga amaqanda kumina nami futhi ngithenga amakhekhe uma kunemicimbi kunanani. At the end of the year wonke umuntu ufuna buyazo report ukuthi usupporte abantu because we are trying to create into ezo economy yes wona mshini ke lo President. But omunye umbuzo wami engifuna ukubuza fast isekhona kuleto uyazi ukuthi abantu like I feel like ukuthi abantu they are so brainwashed and they are so deep. So ukukhanyisela abantu ngiyazi ukuthi ngeke kube into elula. Kunabantu abasazo resista yonke lento niza nayo because ba brainwashed and bayakholelwa kulento abakholelwa kuyona. You understand? So ngizothi mangiqhamuka neqiniso elikanje baqale ukuthi hayi bona abathi bawuba nayi ngeke because sebebelievele kakhulu lento. You understand lento ifana nani? Ifana nokukholwa uzokhula fakwe Sunday school ngithi usuke Sunday school kanjalo mase qhamuka umuntu eceleni afika akutshela ukuthi hala lela wena lento kaJesu ayikho yabo nayi into kanje yabo lo muntu kuzoba ukukhuni kanjani ukuthi umkhiphe kulonto esi-embedded kuyena. Ake ngiphendule lapho. Uyazi ukuthini mfethu? A belief and the real evidence are two different things. From the medical point of view, uyabona mangena ngiye emsebenzini as a doctor i-belief isala sangwe ibeka ngaphandle, it doesn't work. Faith and belief when I am in front of the patient doesn't work. True. Isale mnyama. We rely on clinical evidence. But mangiphuma
There is where ngibona engithatha khona ukholo lwami yabona nomlazana wami. That is fine. Yeah. Iyodwa into engishaya ngayo. When we teach and you are in disbelief, go right for medicine because you use clinically based evidence. Yeah, proven. Yeah. Exactly. Yeah. There was this chap who came to me, ngiyajova where ngiyajova kuthiwe ngeke ushukela usalapheka ngenxa ukuthi sebengipromotile from emaphilisini and sengiyajova. And I said uzosinda. What really angakholwa. And then I said let's play the game. Follow my teachings, take the medication, and let's follow the game. Today, the chap came yesterday. Khona la eGauteng. Let us be specific. Yeah. Ebenamahloni ngokuthi akangiphathelanga ipresent yami. So, umuntu for example, la ufuna ukuphuma emjoveni ngashukela noma emaphilisini ngashukela. There's a paper where engithi khona okay, day 1 bhala ukuthi ushukela ububani ekseni. Bhala ukuthi ushukela ububani ntambama. And follow the steps. You have to record. So you can produce it before the court. You can produce that evidence before the nurses and your doctors because I believe mina igazi lomuntu liyakhuluma and it will never lie. And as a doctor, there are no ways I can cheat that blood. Yeah. If it is the truth ukuthi diabetes can be cured, then let the blood talk. Usuke sekusulela ukuthi okay uyayithofa ekseni ayithofa ntambama uyabona ushukela usayi high, ushukela usayi ko 15 20, ushukela usuhlezi ulow ungendlela right. Following that, we can even send him no, go and do blood tests because every sugar molecule you take it binds to the blood cells and they report that when you take the sample yegas uyisa elab it will show how much sugar you've been eating. And another thing, Dokotela, usekuyo kuyona le. Siyazi ukuthi sonke amaphilisi izifo esebantwini kwabanye abantu ziyibhizinisi. So ingakho uthole ngathi izifo ayilashwa but ziyadanjiswa. So abukho wena mhlawumbe ubungozi engibhekana nabo noma ukusatshiswa ngoba phela lento it's $1 billion business ukuthi abantu bafidwe ngamaphilisi. And nina manje senifika nokuthi no thina soyilapha lezi zinto iphela. Mhlambe nje kafuphi uma ubuka imoto yethu njenge King President it has jiggy asihleli. Yeah. So ngale nkathi ufika lo mbono we knew ukuthi sizofika kuleso sikhathi. Akubona ke wakathi abaziye bathi alikho soka elingena sici. Ngamanye amazwi kusho ukuthi abantu bawuhlale bebona isici kuwena kodwa esitshelile ukuthi sizoqhubeka sikwenze kufanele sikwenze so long as uma kune evidence because okubalekile is evidence. Abanye bazoba uncomfortable and what not and uma khona ongafuna ukusabisa mhlawumbe sisheshe sikusho ukuthi asisabi bangaqala ngami nje King President bangithinte inamba ngizoyikhipha basho ukuthi khona nayo yonke into and then bese siyafika lapho siboneke mase sihlangana khona ukuthi ikuphi okwenzekayo kodwa in short sikholelwa ukuthi uyabona njengoba sila namhlanje unabalandeli bakho nginabalandeli bami unabalandeli bakhe so you'll have abantu abakholelwa kuwena and uzoqhubeka nabakholelwa kuwena abangakholelwa abahlale la bekhona thina kwa King President uzobona into ethi simple siye sithi uma ubona ukuthi wena uhappy la uhleli khona kodwa umuntu onormal akekho umuntu ohappy ngokuthi udla iphilisi every day uze ulidlaza afe uma ekhona oyedwa hayi ngiyacela impela ukuthi aphume thina ngisho into imfundiso nangendlela esikulapha ngayo ngokwaka health hayi ukuthi uzodla imithi yethu forever no uyaphuma ubuye uphila impilo njengoba uphila nje usayingane ungadla iphilisi uyakhumbula usayingane ufunda primary wawungadla iphilisi so uyabuyela lapho uyabuyeleka so okubalekile it's evidence that is there baningi abantu esibasizile akubona kuphela ushukela mhlawumbe ngikuveze baningi abanama cyst baningi abanama fibroids baningi abanani into engicela ukuthi ngiyiveze kahle abantu siye sithi ngoba sebebaningi lapha ko TikTok nala kuma social media odokotela yabona nje sathi ufuna ukuya lapho there are so many doctors labo ke bantu ke ngibabize ngezikiki yabona ngibabize ngezikiki because izikiki lezo angifuni nje ukuthi ngishone eceleni ngiyazi omunye umuntu uzoyibuza sorry nje ungene emadevini omunye umuntu uzobuza ukuthi nithi nilapha ngemithi but imithi
khona ubaba uNdlovu unazi imbiza nina yini lenhluke ngayo lezi nani Mhlawumbe into thina- efana njengaleyo. la sihluke khona Yeah. khona one Yeah. si investigator umsuka Yeah. kusho ukuthi the root cause. Ubaba ubani lo mshoyo athi yabo ungathola nakafiki kulo msuka. Yeah. You understand? Two, asigcini lapho siphinda futhi sifundise. Uyabona isikhathi esiningi uyuthola abantu athi omunye nginomuthi wama-ulcer ngenza umzekelo nginomuthi kashukela nakhona uma usuyibuza ukuthi uyawazi ushukela ukuthi uhlukene kangaki. Uyabona uma usuyawazi uma ethi uyanciphisa uyazi ukuthi umzimba uma uthatha ushukela kwenzakalani. So mina engingakuchaza noma engingakurecommenda kubantu abanjengobaba uNdlovu labo bashoyo aka-exist lo Yes, aka-exist nje. Umzekelo lo. Yeah, umuntu onjengaloyo ngicathi mina ngiye ngithi kuye kubaluleka ukuthi partnership nodokotela. Unodokotela yena ozoprovide i-clinical evidence because okubalekile it is evidence. Abantu abaningi bagcina bekhuluma la. Uyabona nje thina masiqala siqale sayiphusha lo mshikashika wokuthi we want to make sure ukuthi siyaziduplicate bakwazi abantu ukuyi-reverse ushukela in our absence because we understand angeke siphile forever. So kufanele sikwenze abantu ngoba isona sifo ngempela esilimaza imindeni eminingi, isona sifo esilimaza abantu abaningi. Now abanye-ke bathe uma bephuma-ke baphuma-ke sebendayisela imithi komunye uzothi yini udayisela umuthwani wama-ulcer or 1 mina engikushoyo nomadoda kube khona umuntu nje ozokhuluma ngemithi yamadoda. You understand? And I don't understand i-physiology akazayenzi noma akayazi nokuyazi Akayazi, wathatha kanjani? akayazi kodwa udayisa umuntu wamadoda mhlawumbe nakho Amembeze lapha emakethe futhi madoda. Kodwa akayazi into. yes into enhle-ke ngabo ukuthi bavane befake-ke into bayibrande kahle nani nibone ukuthi hayi this is it esike sikukhuze kubantu ukuthi musani ukuthatha noma yini. Yabona musani, yabona emzimbeni yenu musani ukuhamba nifaka yonke into. Uyabona so lokho siyakucizelela siye sithi uma umuntu ethi mina ngiyawulapha ushukela ngiyakwenza ukuthi yebo abanye mhlawumbe abaneziphiwo ngokuphiwa mhlawumbe kwafika umkhulu ngiye ngizwe kuthiwa kuyafika umkhulu kufika ubani siyakurespecta lokho but i-recommendation yethu nakuhulumeni in general ukuthi abantu abenza into enjengalezi abacombine phela nabantu be-medical based evidence. Ungagcini ukhuluma nje wena sikubona ko TikTok unabalandeli abawu6 njalo kufaka intombazane eyodwa ukuthi iphiliswa uwe. Then leyo nto leyo I'm telling you now ukuthi labo bantu labo sike sibabize thina kwa King President njengekiki. Awusichaze lapho isikiki uthi yini isikiki ngomuntu uzoyibuza. Babizwa ke ikiki kwenza phela sathi silapha ku TikTok wathi bebezithi ikiki but abanye abantu they were so lost ukuthi ukhuluma ngani. ngicela ukuyihloniphisa leyo ngoba ngiyazi umntwana uzosuka ayibeke kindle. Uyabona, in fact it symbolizes or it means wrongdoing. Wrongdoing is kusuke mina ngibona ilibhinqa nje lasenkandla bese ngisuka ngithi ngiyoma phambi kwabantu ngofundisa ngeBhayibheli. Angazi lutho ngetheology but I claim to be the priest. You understand? There are so many priests. Ngenza isibonelo. Example B, it's an act of wrongdoing. Ngoba ukufuna ubusiness ngegazi labantu abamnyama wrong, you don't have credentials for doing that. You understand? That is the wrongdoing ngoba in the midst of doing so, especially mawusudlalela ngasemthini uzolimaza izinto zomuntu, uzolimaza isibindi somuntu. Kukangaki kuthiwa ingane ibichathile yasifika esibhedlela sikweqile. Yini uyichathe ngomuntu wrong, hayi ukuthi umuthi awusebenzi ekuchatheni. Lack of knowledge uyidayisa imbiza ngoba nakho ulambile. So ilokho esikukhuza ukuthi ngeke sifike sikhuze abantu abamhlophe ukuthi abasi ukubhizinisa ngegazi labantu abamnyama. Bese kusuka wena futhi umuntu omnyama usuzofuna ukubhizinisa ngegazi lomuntu omnyama by deceit, by selling faith and hope. We don't have to sell faith and hope. Yabona, and he says ilokho esingakufuni. So usuke refera kulo an act of wrongdoing. Guys, yazini
uyibiza ngomakhenika usugwaqazisa imoto awukaze waya esikoleni se-mechanical engineering. Just know ukuthi that is wrong of you. Even worse, awunayo license. Awunayo license yokuqwaqazisa imoto. Uyazama. Now awazi bagiya kwaclash kwani. Now sikhuza lokho ukuthi if you don't have credentials for that thing, stop doing it. Ngoba i-aim ye-King President it yenza lokho onama-credentials ukwenza ukuze ungabhubhisi isizwe. How funny is it uthi uyambuza kumuntu odayisa umuthi kashukela yini ushukela? Trust me, you'll find funny answers. Because that question is even hard. Mawubuza inesi yini ushukela? How much more lo ongazange esikoleni ufunda ushukela? You can ask a nurse now or even a doctor right now ukuthi akabhale mhlawumbe 150 marks i-test. One question, describe sugar. And kunabantu you won't find answers. Yeah. Kunabantu uthothi umuntu eyedwa mhlawumbe udla amaphilisi mhlawumbe isilinganiso mhlawumbe awu-10 njalo ngosuku. And masithi yathola mhlawumbe uzongifakazela dokotela ukuthi yonke into engenayo noma eyiphilisi idlule esibindini. Kulimala isibindi ngaso sonke isikhathi. Usuqedile nje injalo. Yeah. Lalela mngani wami. Every drug is foreign to your liver and your kidneys and your body in general. Umzimba does not know these drugs. So it is very funny. Yabona amaphilisi kwamabili. Ngiyanembese ngihleka ngibuka ukuthi udokotela noma inesi bese phosa noma entaya eziklasini. Yo. Ngempilo zethu. Awu touch base kancane la kwilento yokuthi uyabona njengoba usathi amaphilisi a foreign emzimbeni yethu. Abese uzwa umunye ethi ama herbs abulala izinto. Asibeke kahle lapho nama minerals. Yeah, because khona vele impikiswano ekhona kakhulu between the medical side of things amaphilisi and ilokhuzana imithi le yesintu. Yes kuningi ukuphikisana okukhona lapho vele. Lalela sibeka singahloniphisi amaphilisi, those are drugs. No drugs, yeah. So if you take drugs every day, you're a drug dealer. So or perhaps a drug addict. Drug addict. or you've been put into or iparalama drug. Let us say so. But it means ufakwe kulama drugs ngenxa you lack knowledge. Hosea 4 verse 6 says, my people perish because of lack of knowledge. True. Let me ask a question. How many patients abathatha amaphilisi e-HIV abazi nakwazi ukuthi HIV yini? Bazi ukuthi HIV ingculaza, case closed. Yeah. How many people are taking hypertension tablets? They bazi ukuthi yi-BP, umfutho wegazi noma bazi lokho kuphela. Abazi nakwazi ukuthi yini i-BP. Trust me, go to visit every household and do your random light research. Buza umama ukuthi yini i-BP akwenabele. You won't find answers. Yeah, iqiniso le. Ubuza abantu abadayisa imithi kashukela yini ushukela. Abazi nakwazi ukuthi ushukela yini one. So that shows you ukuthi abantu mabengalazi iqiniso bazobhukuda kulesi sihoko. And uyingozi umuntu ongazi umuntu onolwazi oluncane lunjani nenifundile kuthiwa ulwazi oluncane nje luyingozi. Ulwazi oluncane luyingozi. Ngiyazizwa ke ifundisa. Ingakho kuneyigigi nje. La ngoba singena ngazo lolu lwazi oluncane bese ke kuvulwa igigi ke zigcwele. Ngelinye ilanga ngoyibiza ngamagama igigi. Lalela yaza kunina igigi. Lalela. Yeah, poet. A comparison between herbs and drugs. Yeah, yes. All right. Ngibuye ngiye eBhayibhelini incwadi yamaHubo 104 verse 14 to 15. It says God created grass for the animals to feed, and he created herbs ukuze abantu baphile. All right. Uthanda kanjani ke mngani wami umuntu owazi kakhulu ofundile ozothi noma wenkolo ethize
hayi mina imbiza ngiyithathi ngizothatha amaphilisi kashukela. Guess what? Iphilisi likashukela kune-drug phakathi, but leli drug ukuze libe khona, it's a bicarbonate that is sampled from ikhambi elisehlathini in Asia and Europe, and that is La Vega officinalis. Ikhambi limila njengekhambi kambili, njengommbila nje. Bathatha lokho, and trust me, without that herb there will be no metformin. Sengikhuluma metformin. Now the difference is about dayisi leyo nto as imbiza ngoba suke izokonakala isuka le bebukele i-shelf life yonke lo nto. They sample the bicarbonate drug and they dry it up, they mix it with other drugs. But did you know ukuthi kuleli philisi likashukela metformin, there's a bicarbonate there, and it's a plant called La Vega officinalis, and it is grown. Manje uma ungazi whether you'll say hayi mina ngidla iphilisi alisiyona imbiza. There is imbiza in that tablet of diabetes, and bese beshintsha igama bethi no, these are bicarbonates because it is 1,1 dimethyl uyazi ukuthi uthatha amaphilisi njani ukuthi uyafuna oglayisi bani uthi angiyazi uthatha ufake emlonyeni. So ngapha in the reality kuyikhambi right mixed with the other drugs, and because most ubuka igama it's 1,1 dimethyl bicarbonate hydrochloride. It means the bicarbonate component, which is sampled from this plant, is combined with hydrochlorides. That is where it comes with side effects. You understand? And then it becomes foreign into your body. And then that is where it starts being foreign into your body, because a herb, eyakha imbiza, isifakwe izinto eziningi futhi nakhona kuthathwe isample encane. lalela, a herb will never be foreign to your liver and kidneys, because when you take spinach, you cook it, that's a herb. When you take iklabishi, you cook it, you put on you are eating a herb. So these are traditional natural herbs. They are never foreign to your body, and that is why God says, I've given you herbs. He doesn't say I've given you drugs. Abanye bazoyibuza la msholozi ukuthi ngoba sithi nje sinayo umsholozi wasiyasilahla manje, because phela kunodokotela I'm sure asebekwazi yazi nilanga wathi ku live ufundisa lapha ngicabanga ukuthi ukhuluma nami odokotela engimaziyo fast ngayithumela kuyena ilokhuzane i-link yabo ukuze ahamba yobona lapha yana yabo azofunda yizwa lo nto university yabo because ngiyazi ukuthi kunabanye abathi hayi ngeke ungasho ukuthi udokotela lo usekhuluma ngembiza kodwa manje lo muntu uthi udokotela mhlambe nje before ngimphendulele. Uyabona khona into mina ke ngine straight talk. Uyabona kunento engiyifundile emhlabeni ukuthi kunento ekuthiwa udom. Uyabona igama elithi PhD. Uyabona kukabili ukuthi abanye balithatha kanjani. Omunye une permanent head damage. You know, so abafani uyabona 2 ubudom asikho isikole sobudom kodwa abantu bakumasterisha. Asikho isikole sobudom. Uyabona kodwa ngandlela kuno master ngazo kukhona idom ezifundile. Akusho ukuthi uma ufundile uhlakaniphile. Imfundo I guarantee ukuthi uhlakaniphile. Uyabona nje singakuthathela nje a practical example. Awubuka ubaba umsholozi. Ubaba umsholozi akazange afunde. But uhlakaniphile ukudlula thina. Thina nami la uyakudlula. Nawe nobani uyakudlula. Ngenze i-example ngoba kumsholozi kukhona ezifundile ezifundiswa ngoba sometimes iyahlupha imfundo uma soyithatha one sided and abantu kufanele bazi ukuthi if udokotela ukuba udokotela is a calling. Yabona nje uma uyibambe lapho it's a calling. So kungakhona abanye abenza ibhizinisi. True. You understand? True. Just because kufanele badrive imoto ethile bahlala emzini ethile kube nani kodwa iqiniso lilonke lithi yebo abanye mabethi udokotela ngempela sobafundisa phela ukuthi ake bafundiswe uplan ukuthi sibabuyise esikoleni ukuthi imedicine ihlukene kabili.
kukhona i-allopathic bese bakhona i-alternative. Uyabona-ke uma ngase kukhuluma udokotela athi udokotela ngempela sengaqale ngimbuza ukuthi uyazazi lezi zinto zombili. Mhlambe ukukhanyisela nje abanye u-allopathic ila khona your GPs, your gynecologist, your dentist, the ban all those. Uyabona? Bese kuthi la kwa alternative ila khona o-phyto, kukhona o-homeopathic. Thina we are homeopathic so that sizokwazi ukuthi sikuspecify. Abantu ngiyajabula ngoba sebeyaqala bayambulekelwa even ngisho emabandleni. Uyabona sisebenza nabefundisi, siyabonga i-support ebefundisi emabandleni. Sebeyaqala bayambulekela ukuthi nantu usizo la lukhona. Uyabona-ke kukhona u-Chinese holistic. Ngibonile-ke banike-ke nabanye engeke ngibachaze. Ayurvedic medicine. Exactly. So bonke labo bangena ngaphansi kwa-alternative. Now yini umehluko phakathi kwalezi zinto zombili? Ngala kwa-allopathic isifo siyasimanage, siyasithithibalisa. Kusho ukuthi nje siyasidambisa. Sithi dakwa wena kodwa hlala. Phinde ubuye futhi. Hlala wena, dakwa kodwa wena hlala. Hayi wena usunoshukela wena, hlala wena shukela. Uyabona? Ungaphinde hlala nje uthithibale la. Thithibala kodwa uyindawo. Ngala kwa-allopathic ikakhulukazi la kwa-homeopathic nalabo abanye ngibabalile ngala kwa-alternative. Sona siya-eradicator. Kusho ukuthi siyasusa exactly. And they know that uma kuqalwa nje kwa-medicine zonke iqala la kufana ebese kuhlukana-ke ngokuthi ubani oyakiphi branch, ubizo lwakhe lingakuphi nani. Omunye is more into business, omunye is more into healing the people, not treating the people. Kontekshisa uZuma. To add on that, ngifuna ukutshela uyazi udokotela is a qualified doctor. Akufani ubudokotela nokwelapha akufani. Angazi uma ngizwa. Ubudokotela nokwelapha akufani. Ubudokotela, you must go to a Eurocentric school. They feed you their straight line teachings, and they force you not to exercise your congenital. Mangethi congenital means something you are born with. Yes. You are not allowed to exercise your congenital wisdom, and is pure sokulapha. You are forced ukuthi umuntu mefike ethi uphethwe i-BP mnikeze nayi i-HCT noma i-Lasix noma i-Deflide, whatever you call it. You understand? You are forced. You are not allowed to exercise your instinctuality, your ability. Is umelaphi nokudokotela kufani. You understand? I don't like, and I don't wish to be called the doctor. I don't want to exercise that because I have other understanding. You are sustaining Eurocentric teachings. What are those teachings? Those teachings are where we sell drugs officially. So you qualify as a doctor, you get employed in this institution, and then you are forced to sell their drugs. Now, you understand? Is to sustain Eurocentric pharma business. You understand? Is to enlighten the Africa. Why you are eating drugs lifetime? These are the things you can do to live without drugs. These are the things you can do to pill isikhathi emhlabeni. Now, there are these terms that what is treatment, definition of treatment and cure. Then treatment that term mina ngiyinterpreta njengomuntu ongayanga esikoleni, but ngesingisa esingathini. Treatment means the sustainability of Eurocentric pharmaceutical business. But cure means the lost business. True. Hint I was asking ukuthi cured patient, they say is a lost business. Pushing towards Yes. Hint I was saying ukuthi
I'm sure ukuthi kunabantu abangeke baze banibuke kahle noma abazothi yay, so understand alone. Yeah, and I like that. I like that. Yabona one thing esikholelwa yona angeke ngichazele. Ngifuna bezwe kahle ukuthi mina anginandaba nokuthanda. Uma angiqale ngami nje ngiye kwi-organization as a whole asinandaba nokuthanda. Uyabona? Asinandaba futhi nokushayelwa izandla. Asifuni ukushayelwa izandla. Cha. Kodwa sifuna ukwenza okukhanyisela isizwe. Uyabona nje sikholelwa ukuthi inkinga yabantu bafuna ukuthandwa. Uyabo? Mina uthando ngikholelwa ufuna ukuthole la uqome khona nala uqonywe khona. Lapho uthando ufuna ukuthole khona. Outside of that akusebenza uthando. Kusebenza ireality yeqiniso ukuthi philisa abantu. So ke uma abantu bezo expect ukuthi sifuna ukuthandwa thina sinandaba nokuthandwa. Mina ngisho ngaphuma lapha eGauteng ngihambe ngizwe ngiyofika eKZN nonke ningixaphela uma ngidlula izinxanti. Honestly I won't care. Anginandaba angizile vele ukuzothandwa. Ngizokwenza okufanele kwenzeke esizweni kulabo abazo accept. Uyabona nje ake sithathe a practical example. Sinoshembe unyazi. Bangaka abantu abangalilandela unyazi baningi. Right, siphinde sibe nenkolo yamaKristu ekhuluma ngoJesu Kristu. Bangaka abantu abangamlandela uJesu Kristu baningi. So ke we believe ukuthi labo that are for us, they will listen to us and come to us and get the healing. Labo abanye ke abangayimisele bona okwabo. Ake sikhulume nje enye into mfowethu. Nina la ekhaya ninezinto mhlambe enizazi ukuthi i-technology always advances. Now asivumelane ke uma i-advance uyabona i-cellphone eyayiphathwa ngo-1990 bani angwazi ama-cellphone afika ziningi izinto eyayingazenzi lama cellphone asezansi. Ngiyacabanga ukuthi yokuqala ayingenawo WhatsApp, okwesibili yayingenawo video call, zonke lezi zinto ekhona. Kodwa with time we accept ukuthi i-technology evolves. Now yini nala kwa health sisasebenzisa ama-means ango 19 donsa amehlo noma 18 donsa amehlo or whatever the case. Don't we think nakhona we need to again to revolve, we need to introduce new ways of dealing with our issues? The King President is facilitating exactly that to people ukuthi let us change ways. Till now we have people who are flying from England coming to us. We have people asebephumile emjoveni ngoba sizama ukusho ukuthi kuyahambeka bangaka abantu abanqanyula imilenze sikwazi thina sikhuluma ukuthi fika naleso silonda sikulapha. And that becomes evidence. Bangaka abantu abanqanyula. So kahle hle ndaba ezitha uthi Zwakele, we don't care about who says what. Yes. But what do we care a lot about? Umuntu ophilile. I care about ukuthi uma uzophila isikhathi eside kangakanani emhlabeni. That's what we care about. If usuyambona uma wakho uyantengantenga ukuthi ngathi izinsuku zakhe ziyamshodela, khuluma nathi sikufundisa iqiniso so akwazi ukuphila isikhathi eside. Bukuba kwakho isimo sakhe ukuthi sinjani. We care about life expectancy yabantu abamnyama nokuthi kungabhiziniswa ngegazi labo. Let people not be fed drugs bengazi lutho. We only care about what an African must be well informed. Uyabona mngani wami ngizokwenza isibonelo. Makuthiwa ne-HIV kufanele ukwazi ukuthi noma kuthiwa ngungenise eklasini lokuzochaza ukuthi mangizothi nje 100 marks describe HIV to me as a patient, not as a doctor. Manje ngikhuluma ngabantu aba well informed Africans. You must know the answer. If you don't know what actually HIV is, you'll be taking drugs forever. Because awazi links and awuyihluphi ngokwazi. You'll be taking amaphilisi ento kuthiwa BP, BP yisifo. And you believe ngaphela ukuthi BP yisifo. Yeah, because knowledge ayikho vele. Because knowledge ayikho. Usuphuma yini umfutho wegazi. The other patient don't know. Uyakuthi ukholelwa kwini ke dokotela? Yabo. Ngoba omunye ngale ngathi ene-BP mhlawumbe omunye uthola ukuthi uzawubamba umthambo ube nehluli i-cloth kulabo abangazi. Uma une-cloth lapha kuvuvukala unyawo. Ngale nkathi sekuvuvukela unyawo omunye ke uma ekholelwa esintweni
uzothi Umeqo. umeqo Yeah. uthakathile. Yeah. Uyabona? Yeah. Uma ekholelwa kuyabaKristu uzothi uSathane athi fire. Kanti ngimile nami la eceleni ngithi water. Uyabona? Yeah. Uzothi fire uSathane. You know, you'll be surprised ukuthi uma kiwe ezulwini ngelinye ilanga esithi siyakulona singabantu. Labe sicathi babe bephakathi mhlawumbe you'll be surprised singababoni. Ngoba baningi abantu abakhuluma indaba ukuthi bathi uNkulunkulu uthathile uNkulunkulu uphile. uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile. Kanti cha uNkulunkulu uphile thina sathatha. Thina sathatha. Nanti ulwazi silethile namhlanje ukuthi abantu abahambe le ndlela ukuze bakwazi ukuphuma emaphilisini ikakhulukazi ngiqala ngoshukela nasemjoveni ukuthi kuyaphumeka indlela iyahamba. Wena nalesilonda kuthiwa asisalapheki. Siyakwazi ukuthi silapheke isilonda. Ubuyele umzimba uqhubeke ngendlela yakho. Kahle no Mose nizokhipha abantu abaka-Israyeli. Injalo nje, injalo. Ngicela ukubuza Through knowledge. Yes. We must inform you. You must be well-informed. Yes. Now, Yes. being informed, well-informed, it involves having common sense. Yeah. You remember Yeah. I talked about common sense. Common sense must be used commonly. When you don't use common sense, the Eurocentric powers will exploit you. Ganja, let me explain. Kappa ungizwa. Hey, kuthiwa BP isifo. Nganami ayikho lo nonsense leyo. A BP is a symptom or it's a sign. A symptom is what you feel. A sign is what we can see. Now we can see masifaka ilokhuzana umshini okali BP angithi. Yeah. We can see it is very high. And you can feel mhlawumbe ukuthi I'm dizzy, I have headache. So that you have headache and you feel dizzy, you have headache, it's not a disease. That is not a disease. It's a symptom. A disease and a symptom cannot be one and the same thing. So now, having said ukuthi iBP iyi symptom or a sign, then uhlale wena uthi ufuna udla amaphilisi okwelapha iBP. Udla amaphilisi okwelapha iBP. Ingesona isifo. Lalela bra, kulashwa isifo. Hayi uphawu lwesifo. Yabona? Kulashwa isifo. Hayi uphawu lwesifo. Best dokotela nje ukukhuluma So uthi ulapha isifo, ulapha i-sign of a disease. You are scamming people. Usumcabangisa ke manje ushukela. Athi umuntu ngiphethe ushukela. Ubuso uyayibuza ukuthi ushukela yini? Bese yathola ushukela ungena ngani? Ungena ngento oyidlile. Yeah. Uyabona kusho ukuthi uma ungayidlanga unjani? Awukho. That's a common sense. Yeah. But when common sense is blocked, you'll be told ukuthi uphethe ushukela. Trust me. Ungizwe kahle angifundanga mngana. Leyo term iyangiqeda njalo. Lalela. Iseli Africa. Asikazi Ayikho letho kuthiwa umuntu uphethe ushukela. Ngengekho. Inonsense ngasoze. But khona umuntu ophethe izimpawu. Okay. Umuntu ophethe ushukela. No, yeah. You determine how much sugar you go around. 4 slices of bread. I was about to go lapho ukuthi Cold drink. kungabe ukhona nomthelela ekudleni esikudlayo. Definitely. Yes. We do explain that more in details. Uma sesiconsulta nabantu befike. Uyabona nje mhlamba angikuveze sisela ngoba ngicathi iside esingalivezile lokuthi abantu bayakwazi ukubhuka sibathathe in more details. And sibahambe nabo sibaface ngoba awuthi uyafika nje sesiyafika namhlanje yeka umjovo yeka cha uyafazwa out umzimba ukhona ukubuyela la khona esimeni sawo akuvani nje kuyasuka nje giri kuthiwe yeka amaphilisi. No, ayihambi kanjalo. So we are saying, guys, you must respect your doctors. Take your medication. I love that. Take your medication professionally. Yes. Listen to your nurses. Listen to your doctors. Don't miss appointments. Take your medication regularly as prescribed. Respect that. Yes. Ngicela ukubuza ke mhlawumbe ukuthi
Ngabe imiphi mhlambe imithi engasho ukuthi ninayo manje enisebenza ngayo mhlambe nibali ukuthi Listen, brother. Yeah. People think King President, they get influenced by us and they will go around selling products. They think we King President is dicey meat. We're not selling products. We are not product sellers either. So what we do, we consult with the patient. We take a full case history. Lokho kuthiwa umlando, umuntu uhlala phansi nomuntu umuza ukuthi uphethwe yini, you get some clues. We clinically investigate and then we make the diagnosis and then we prescribe and then we cure. Clinical investigation means what? You can do Yes. you can take, you can refer or take blood tests. We do have the ultrasound, we do have x-ray. Those are clinical tools that we use to diagnose conditions. And yes, we listen to what you are saying to reach the diagnosis. So King President is not like some products. No, as professional as that, we are so professional. Yeah, I can tell. There's clinical consultation. You book. You don't just randomly walk. You book. We consult. We do clinical examination. We check blood pressures, X-rays, ultrasounds, and we reach the diagnosis. And then we give umuti to the cure. The main objective is to achieve the cure, not to give treatment. We don't give treatment. We don't have treatment. That's why you go step by step by step by step. You understand? Especially kule aspect yawa health. As we engage more, sizowathinta namanye ukuze abantu ba-understand ukuthi we are more than that. You know, dynamic. So uzobona ukuthi uthe udocument qala wakhuluma ukuthi it's different skills that are there that we are bringing. And sayinika isampula noma example yamaqanda wena udayisa amaqanda mina ngidayisa iland, uyabona. So ekugcineni uzobona esingafisa ukusho one ukuthi kubantu abanama companies kubantu abanabasebenzi, please si-inviteni kuma emsebenzini kwi-work environment ukuze sizonciphisa iy'nsuku zabantu ze-sick leave. Ngiyacabanga ukuthi umuntu la o-owner inkampani onabasebenzi ngiyacabanga ukuthi uba excited umezwe ukuthi ayi seyingancipha ney'nsuku abantu abaya ngazo kwi-sick leave ngoba bazobe bevele benjani bephilile. Uyabona? So-ke that is what we are saying ukuthi siyafika nakuma-companies, siyakwazi ukwenza uhlelo, sizoba nama-campaigns where we will be doing ama-campaigns. Ama-campaigns-ke so wenza ngendlela ey'ningi. One of them is through sihambela amabandla. I know mhla ka-8 November sizobe sise, I don't know, somewhere in Avoca endaweni kababa uPastor Majola kuzobe kuhlangenwe lapha kunegala dinner yakhona. Nakhona sobe sifikile siyi-King President. Siyafika emabandleni ngokuhlukana inhloso ukuthi asakhe abantu la bekhona. Uyabona? So-ke we are saying kubantu ofuneka ba-understand ukuthi siyafuna ukubona emsebenzini abantu benikwa i-knowledge ngalezi zinto. Uyabona, uma ngempela abaqashi bethu besithanda, mina I would say angazi, ngiyakhumbula ngisasebenza, angikhumbuli kubizwa abantu bezosifundisa nge-healthy lifestyle. Mhlawumbe uma ukuthi kwenzeka angazi kwangeqa kanjani ngedwa kwase kuyakubona bonke abanye kwangeqa yonke iminyaka engayisebenza. Lalela, kwenziwa into ekuthiwa ama-health awareness. Kuma-health awareness into ejwayele ukwenziwa ngamaqembu athize e-insurance, like ama-medical aids athize. I won't mention names, but into efike yenziwe uma kuthiwa i-health awareness bekuyi-set up khona uzochofa ushukela ucheck exactly. Ngizofaka wona nama-drugs lawo. And then lalela, no,
ucheck u-BP loya, ucheck ushukela lo, ucheck umchamo lo noma lo, ucheck ububi loya ukuthi umubi kangakanani. Lo wokugcina, lo yabo, lo wokugcina ucheck ukuthi ulova kangaka emsebenzini. What is awareness about that? Lo ozothola ukuthi i-BP phezulu uzokurefer. Yeah. What is awareness about that? Ukuthi ungicheck ushukela wathola ukuthi phezulu, what awareness have you, what is awareness about that? What is enlightenment about that? What is, thank you, that's the word I'm looking for, you know. Yeah. So he's correct. It is done in a false way. Exactly. And nakhona lapho, because yonke lento izokwenziwa izo maniqeda lapho ingqondo yakho izokutshela ukuthini vele hambe ngo depression. Yes vele mabekile kuthiwa lama drugs lawo. Exactly. Mina ngifuna ukubuza umuntu oyedwa owake wadla amaphilisi kashukela as an example. Angiwazi amagama awo ngoba phela ngikaze ngiye esikoleni, angikwazi ukubhala igama lami. Ukhona nokwawadla wathi ake sengiphilile. Kunabantu abathi sesiwadle 10 years, 15 years, 30 years. So it therefore means our only solution. Ngoba ngale ngathi amanye awo uwadla isikhathi esiningi uba promoted thola ukuthi usungena emjoveni. Kushintsha amagiya ukuthi ujova kanjani. Omunye ke othola ukuthi usay top notch, thola yena useyikhalad, ushaya iphilisi la, uchaya ilento umjovo ngala. Ajabo. Phethe zonke ibhoza yaso zonke. But at the end of the day ikhona yini isolution? Abanye bayajova today i-reality. Ngikhuluma nje kusasa khona onqumlenze, khona onqunqa leya party naleya party. Edla wona lamaphilisi. Asikakaboni ukuthi bathi ifundiswa. Uyabona, when a problem is temporal, use a temporal solution. Likewise, when a problem is permanent, then use a permanent solution. Now, in this case, whereby when on a permanent platform you use a temporal solution, that's where the problem comes in. You know, Tina ushukela in the temporal. Now, why using something permanent for a temporal condition? For a temporal condition. So it therefore tells you Uti. Something is not right. Exactly. And it's systemical. Exactly. But what we are saying, we are not forcing people. Then you have to choose yourself. Exactly. Common sense. So what we are saying, as funu ukuthi kusasa ebese qamuka abathile ukuthi manje ngikhipha abantu uthina uza by choice. Yes, by choice. Uma wena ubona ukuthi ucomfortable, there's no problem. You know, I remember if you are comfortable with being drug addicts, it's fine. Yes, uyabona budi uma ngakutshela into ngake ngathi ngisiza omunye umama ngeke ngimchaza ngoba bayamazi abaningi wayine condition dokotela eyayithinta icancer ngaleso sikhathi, uyabona, and well siyazi ukuthi cancer isifo esinzima nani. It's very difficult. I'm sure abaningi they can attest to that. But I'm telling you, ngathi uma ngikhuluma nomama lo sathi ake sihambe indlela yakho kanje, angithi yabo hayi bayivuma, hayi ke zafika ingane lezi ama-90 izifundiswa, isifundiso sakhona uthisha, angikho against uthisha, ngiyanihlonipha, ngiyazi ngiyahola mhla 15 yabona uthisha ukusheshe ngibeke. So now ngeke thina sokwenza le ndlela le in chemo bakubala bengafuni ukuthi ngize ngikubale dokotela, ngabatshela into eyodwa nje ukuthi hayi hambani niyoba nenhlanhla uma ebuye wa right. Wahamba kwenza kwaqala kwathi i-condition it's getting worse and worse and worse, and then she passed on. You know, kubuhlungu okubuka abantu une solution, yabona, kulungile umuntu thina asi-present solution kuba umuntu athi mina cha hayi mina I'm choosing le ndlela, just like as I said ukuthi siney'nkolo ey'ningi, abanye bakholelwa ey'nkolweni ey'thile nabanye, uyabona,
uma ungalanda nje o-enigma nabo bazokutshela ngezulu nesihoko angithi yabona bazokutshela ukuthi obani abayizulwini obani abayisihokweni athi uJesu athi angithi yabona so this time king president athi yeah so ngenzela ukuthi abantu uma bengibona yeah bakhulume lapha uma nikhuluma nge-king president nithi king president athi sekuyaphileka sinayo isolution ye-temporal problem ekuphethe engaba ushukela engaba i-BP engaba i-fibroid engaba i-stone abanye abantu banama-kidney stones abanye banama-gold stones abanye banama-bladder stones you understand so at the end of the day siyakwazi ukuthi sikhiphe without ukuthi sikuhlinze lalela angithi the examples of deceit afundiwe kuma medical books anything a stone ngaphakathi can only be removed by surgical procedure yabona oyihlakazo under knife yabona but you know what you've discovered with normal when you take the stone you look at its chemical composition ungixole nami lesingisi ngasizosikhulunywa sasidlula ngewindi when you analyze the stone ukuthi linani like kuyini angithi ngihlale ngithi indaba ezithi if science does not evolve then let's stop fooling around with it let us discard it it means uma kwi-medical field always participate kuma recent research studies uvana ube nodokotela nje ohlezi lokho agcina waqualify e-university ngoye 2000 kwabe kuphela-ke lapho urastile inkunzi yabona irastile inkunzi if ungitshela give me maybe 15 different components of a gold stone analyze it according to chemical composition kunani what types of forces are there there are cholesterol molecules there so there's cholesterol imapha ama-bonds ngokwe-physics incwadi yakwa-standard 7 are there dipole forces there or covalent forces or ionic forces now if there's cholesterol what is the other component what are the other components combining to form a gold stone then new discoveries we've seen no man if you study the intermolecular forces between or among the chemical composition of the gold stone you can see if I mix A B C umuntu ayiphuze this can dissolve you know relying working president we are against the relying on research studies ezenziwe 100 years lokho kwasho professor Tize wathi itshe kumele uhlinze ukuze umuntu no we say if you know physics yakwa standard 7 ukhuphuka nayo you will see ukuthi man sicabangela thina ama 2000 standard 7 in le grade 9 sengikhulumela mina esilingana nayo 2000 in bani grade 9 yes great now look at this science can be so simple now omunye umfundi uzofika like I did okay mawuhlanganisa u-A no B more stones they dissolve you drink that healthy mixture because you know ukuthi polar dissolve in non-polar or something like that yeah but when you start the chemical the intermolecular forces you will see ukuthi ukudla okuthize or this drink has got these types of provides these types of bonds or and then you can see ukuthi ma ufaka lokhu this will dissolve this like polar will dissolve in non-polar if I may make an example so now bayethuka abantu ethi umuntu unamanga lo tshela lo dokotela lokuthi itshe alilapheki nje kufanele uzolikhipha let me tell you the truth khona itshe namelanga ahlula ngancama and I went back to the real chemical composition okay this stone ngampela I cannot break it but 90% of all stones I've met you just drink medication in a day
it dissolves. Wow. Sikhuluma ngo-24 hours. Wow. 24 hours. By the way, we're not talking fake here. When you have a gallstone, it is diagnosed via ultrasound. You can see it casting a So dark yonke shadow. into in a proof. Thank you. Yes. So, Lento esiyishoyo Yeah. uma ngithi Yeah. this evidence stone, ikhona. Yeah. yes, if this stone can Yeah. dissolve, drink ngamuthi today. Hence, we are not is geeky. Yeah. Yes, asizona Anything is proven. So, Everything is proven. lalela, Yeah. phuza lo muthi today. Tomorrow, go to ultrasound. Yeah. To any qualified sonographer to see if uzothola Thina hamba ke laphaya. of your choice. Yeah. Now, I love that is what we call clinical evidence. Yeah. You understand? Yeah. But where does it come from? Uma uyi-professional in a medical field, funda njalo, participate in modern researches. Ngoba uzorasta mbheki. Yeah. Uzoqhamuka Uyabona-ke thina uzorasta. abantu esibalaphile abanye sisabazwa kubazi sebegcina bethi hey wena ongilapha ngalela langa uyabona ukuthi awusamboni nokumbona ngoba siyakholelwa ekutheni umuntu kufuneka aphile gelekeqe Ungabhizinisi. Yeah. Umuntu akaphile ahambe. Phila uhambe. You understand? I think that deserves a round of applause. uyabona kwa-king president Yeah. uma sifacilitata yonke lento esiyenzayo sifuna ukuthi umuntu one njengoba ngishilo thina sihlwa ngokuthi one siyakufundisa ngesifo two siyakutshela i-cause yaso ukuze mase sikuphilisile uzobe usuyazi i-cause yaso so there's no way Yeah. in which wena uzofuna ukubuyela back usuwasenziwa yini. Yeah. True. Uma kuthiwa lapha wena kuleya ntaba mangingena abantu ababuyi kubonakala sekulenga ikhanda lomuntu phansi uzoya yini wena lapha. Never. Uma sesikutshelile ukuthi la exactly so ke we are saying siyakufundisa abanye odokotela thina bazokutshela abantu abahlale nathi ukuthi abanye odokotela what they do bayafika nje uphethwe ikhanda okay so uyakubhalela into yakho uyahamba uyathatha whatever Uyazi ngoba thatha it through uyazi ngoba uqashiwe and inkosi yami nangamsoli Uke wayichazela ukuthi before yes, njalo. uqashiwe umntana omuntu Yeah. kumele enze umsebenzi awutshelwa yimaster. Umuntu Yeah. mefike ethi uyakhwehlela Wena uzothi. mnikeze i-antibiotic. Yeah. It's a protocol and guys respect imisebenzi yelihlonipheni ngoba nathi siyayihloniphe. Yeah. You understand? Yeah. Ihlonipheni impela imisebenzi yenu ngoba nathi yethu siyayihlonipha. You understand? Yeah. So benza lento eshoyo they follow the protocol but the question is lab protocol imphilisa isikhathi eside nima wakhe emhlabeni kangakanani abantu beganwa ethi umuntu eyikuba umama usekhona. Mina nje ngufakazi uma wami mina wahanjiswe wona ushukela. Wavele nje wathi mayifika nje wavele wabonga umuntu engathi bayaquleka wavaleka ispeech manje esibhedlela akasakwazi ukukhuluma sephuma ubovu ngamakhanda wabehamba. Ngawo lo shukela wayedla amaphilisi every day. Ufumbulala kanjani ngekushukela kade ewudlela amaphilisi yonke leminyaka le. ekugcineni the cause of death is diabetes. Yes. How come? Basically the cause of death are the drugs. Yes. Yabona so I think now with this conversation ngiyacabanga ukuthi izwe liyaqala manje abanye bahambulekela ngoba inhloso yethu ukuthi we want to spread the word ukuthi abangafa abantu ongcono umuntu akayikhethele nje yena ukufa ukuthi yabona azikhethele yena azihambele yena nathi challenge esibhekene nayo ndaba ngiyaqoza ukungena lemini the obstacles to cure. Mawufike eAfrica uyalibona ukuthi yizwe elinothile elimnandi so gcina umniniyo ebuthaka physically and mentally. Keep him busy ukuthi njalo ehlele ehlenyuka ethi uya kulesi sibhedlela yabona uma ungafonela every household sasa ngiyavuka ngebhara sasa ngiyavuka nge-Eddington sasa keep them wondering about that. Wena thatha umnotho now how do you create ukuthi bebe embedded into conditions? You have to create addiction. They must fall in love with sickening foods, sickening behaviors. So uyazi hey wena ubaba ethi ukude kwaKristu. Hey Lalela
yabona ukuhlakanipha wena ungacanga ukuthi sihleli la sibuka la masihleli la sibuka kude you know uthi uyalapha umuntu the obstacle is to cure uthi uyalapha umuntu abe ngcono umuntu aphindele ngale kwekhishi aqhubeke nemikhuba yakhe but angimsoli it's because the embedded lalela we have discovered ukuthi the addiction is planted yabona ukudla okuphuma kuyodliwa umuntu kuyodayiswa izitolo akuhambi kungenayo into eyi-drug ezokwenza ukuthi ubuye ukhalele. Hence I was saying ukudla okudliwa njengama because abantu bakudala bebeyitshalela ithanga khishwa lana yes akekho nje umuntu manje kuyumuze ethi hey ngihalela isidingo sethanga akawazi bakutshela ukuthi hey ngasidla kakhulu umuntu wakhe sifuna uthi khuluma ngenkomo lalela uze umuntu ethi athi umuntu I'm craving duck wings or Nando's. Lalela, what is inside there? There are dynamics created to lead people into addiction of food. Babezigqila zokudla. You can't resist food. When you can't resist food, you die from overeating. How is that achieved? Packaging yokudla. Then we start ubuka packaging, how amazing is it? The colors. Yes, true. And true. The positioning, where it is positioned. Oh naga, amasuta wabekwa le msamo la kusithele khona. Namakheke abekwa kula kumathili. Abekwa la uzodlula ukuthi ingane ikhali manje. Kwanawe uzogcina nama itsamo ake ngiwathatha. Mawusuphuma the positioning of food, the packaging, it looks beautiful. It is well packaged. I'm teaching about how addiction is created. The packaging, the arrangement, where is it positioned in shopping centers. But most importantly, there are drugs inside. And what is common, I will show you with you this knowledge. There's something called MSG. By class in biochemistry, this is called monosodium glutamate. Leyanto ayisali koma spice ko norox emasweetini. Yini umsebenzi wayo? Is to create addiction. Uyabona umuntu obhemayo nophuza utshwala khona aphuze ngeweekend. Akwazi ukubekezela Monday nani kuye ngoba i-drug seliyaphela egazini lifuna ebesethi ngomile usuke ngomile but because le alcohol ayihambi kuphela nethi kuthiwa i-alcohol kuphela it comes with addiction. There are some drops of some things we'll never discuss to create ukuthi umuntu akuphumeki kugwayi. The basis one day I will explain wonke ama-components akugwayi from A to Z ngitshela imikhuba yabelungu but ngilala ngikhona ekudleni. MSG. MSG is used one as a taste enhancer. So they enhance taste by putting they sprinkle it there. And they know that few hours later, it might say, drop a but my umzimba cannot resist. So I love white bread. The enlightenment we're getting here today. Exactly. Yes. And at the same time, this thing is used to fatten up meat products. It is used as fatteners. So you eat that. That is why people can't lose weight. There's MSG in food. And they can't resist food. Nalo sisi yamulo sisi the way slow. And the addiction is created and thrown into food. So it tastes nice. So these are taste enhancers. So now people kunzima ukuthi umtshele ukuthi hayi musukudla kathathu ngosuku. Zama ukudla kanyathi we lalela kuba khona imambane. Ngcono naleyo ke. Every 2 hours iyadla. Every 2 hours. Ithethe isingane iyathatha. Iyadla. Angithi
uma icabanga gugu iyadla. That is so deep, man. You know, This is so deep. so Yeah. uma singayikha phezulu sike phezulu uyabona khona into ekuthiwa i-digestive system. I-digestive system ithatha 8 hours to complete yonke i-process. Angeke ngiyichaze yonke. Kodwa ngizokwenza just one practical example. Ngoba ifundiswa sisifundisile zona lezi ezithi breakfast is a what? Nithini ukhulumani phela? Angazi na. Yeah, most important of the day. But Yeah. where is the word morning? Where is morning in the word breakfast? Aliko. But Breakfast people are deceived. ukudla kwasekuseni. They think it is ukudla kwasekuseni. And then nakhona Ngicela uyichaza asizungena ekudleni but nayo into engifuna ukuthi nginike abantu belalele ukuthi ngale nkathi udla i-first lento chemical reaction yenzeka lapha kwi-saliva. Yabona uyagwinya kwehla njalo ngu-esophagus. Angisho bese niqamba ingane zenu ngoma esophagus. Right, kwehle ngu-esophagus kuyoshona phansi lapha eswini ke kunamagesi kuna yonke into. Angizuwachaza but ngizokuchaza nje lokho kuthiwa i-pancreas. Ithebe ngesintu noma ngesizulu. I-pancreas bayabathi ikhipha i-insulin. I-insulin elekelelayo ekutheni yenze njani i-regulate ushukela. So it's one of our functions and e-pancreas leyo uma ikhiqiza i-insulin noma i-producer i-insulin. Now leyo process uma udla yonke ukudla kungena ecubini zomzimba, umzimba uthatha ongakufuni ukubeka eceleni, uthatha 8 hours to complete. Now ke ake sibe practical. Uma udla kathathu ngosuku kusho ukuthi wena u-eda lo 8 hours uthi ungakapheli lo 8 hours u-eda 8 hours. Imagine you uzosebenza i-night shift emsebenzini kuthiwa mfana haya angingenanga igebengu izola uphinde uzoshaya i-day shift ungazange ugoduke uye ekhaya. Uphinde futhi wena ebusuku kuthiwa vele ngoba wathi ungena ebusuku haya uphinde uyiphinde. Do you think you'll survive? Nah. So basically it means lento ye-insulin yabona kathi udla njalo ikhiqiza njalo izigcina isiweaker and then it translates into the sifo we-energy ushukela abathi ufuzo, which is not the case. So it means I still argue. So it means the insulin formation does not equal to insulin production. There's too much production or too much release, yes. but there's less formation. Exactly. So another practical example to attest to what Doc is saying. Uma nje manje mangathi ngithi fela amanzi amathela phansi uthi 2 phansi, you won't have a problem. But uma ungakholwa awuhambe uyongifelela amathe for 15 minutes non-stop. Uzozwa ukuthi umlomo wakho uzoqala wenze njani? Ube dry. Because and then you start and the more uhlala the more kuhamba futhi kuyabuya. Mawukanjalo nalapha ku-pancreas. Ilento abantu afuna bayi-understand. Wena uyakuqela nje ukudla wena phakathi kwazi waqanje u-Pac-Man babeqonde thank you. I-pancreas ikhiqiza i-insulin izibuswa ngezandla khathele manje. Angithi ngaleso sikhathi nje ubudla wena lamaphilisi ingakho usithi mase siconsulta singena more details. Akhona into ayenzayo lapha ya ku-insulin and then ihamba bisela week. The actual mechanism, they run it dry. They run it dry kanjani? Mhlawumbe before they run it dry abese bakhona labantu abandayiselayo la itamkoko, sorry futhi itamkoko manga itamkoko kodwa ke kona igigi bese bakhona abantu abandayiselayo athi umuntu ngidayisa umuntu okwehlisa ushukela ngidayisa ini bayayazi yini lento. Uma wehlisa abantu sokutshela ukuthi uma udla iphilisi uma lehlisa ushukela liwuthatha lubekile bangakutshela yini bona? Nara zitch but bayadayisa ushukela. Ngifuna uku-enlighten le ndawo ukuthi how do you get promoted from being a general worker to a supervisor, but in these terms from umuntu odla amaphilisi bese uyapromotwa uye ku-Joven. Yes. Indaba yazi ukuthi iqala is induced by drugs we are taking and lack of knowledge from the mere someone also called a doctor. You understand?
because ngike ngayichaza le nto athi ahlukene iy'nhlobo ezimbili amaphilisi kashukela. Khona okuthiwa ama-bicarbonate bese kuzoba khona ama-sulfonylureas. These two categories, you know what's the mechanism of action of these? The sulfonylureas, umsebenzi wawo afika azothethisa i-pancreas ukuthi khipha lokho nakho. It's like thatha mangebe igebengu lasikhombe khipha thatha imali yakho ususe lapha kwi-app. They mostly ahamba ayothethisa i-pancreas. Imagine njengoba uhleli la awunamali ngukhombe esibhamu njalo kwazi ngoku leyo mali encane ikhiphe yabo yikhiphe. You end up in a day you become bankrupt. That's what sulfonylureas do, because they stimulate the pancreas to release more insulin. Imagine that being let's just speak about insulin on a daily basis. And then it runs dry. It runs dry. And at the end, basically, insulin resistance. How much more kulaba ke abavane bangene nje bathi bandayisela into ezoshukela bandayisela ey'ngane zakwethu. Eyami advice is simple. Awumbuze umuntu ukuthi medically wise uhambe phi. Ngoba you know hayi ukuthi si undermine mhlambe ulwazi lesintu. Njoba nibona sithi si king president mhlambe ngikhohle ngikuchazele kancane. Ngathi we are a combination of the primitive way of doing things and the modern way. We combine the two. Angithi uzobona ukuthi njoba sithi we combine the two ngiyolichaza ngelinye ilanga igama le king president ukuthi lisho ukuthini in terms of umlando lisho ukuthini in terms of yabona abanye ngiyakhumbula mangisaqala king president bahlaka yini oh you are a president balike ngang-understand ukuthi asinalo ulwazi olulinganayo when it comes to things that we also respect, but the point I'm trying to make is that kubalulekile ukuthi abantu bengahambe bethatha noma yini as undermine abantu mhlawumbe ngoba we know ukuthi khona abantu traditionally othola ukuthi banephiwe angithi yabo it's not about but i-advice yethu njenge-king president nayo esiyisa kubona bangayithatha bangangayithatha, we have no problem. We are saying thimapha phela nodokotela ozoprovide the medical evidence side of things, because into ebalulekile yileyo uyabona njengamanje baningi abantu ngoba balambile abantu and the combination ngewuzwenze lutho because manje in a clinical proven correct uzwenze lutho noma ngabe noma uyenkantolo noma exactly you can always say nansi uyabona nansi inkantolo ayisebenzi ke bakwethu ngokuthi isebenza nge-evidence ayisebenzi ngosizila ukuthi hayi ngizwe nami hayi ngezwa ngubani cha isebenza nge-evidence. Lalela ngithi thoba ngene icala umfana wasuzela ugogo uma kufika enkantolo uzothetha icala yathi ijaji gogo yini athi ngisuzele nangumfana ekhanda athi uzwile nombonile wathi gogo ngizwile ukuthi yathi inkantolo asisebenzi ngokuzwile sisebenza ngokubonile, so uyabona ukuthi evidence ifunakala. So niyayizwa ke lonto. So what we are saying thina sivulelekile and hayi ukuthi njengoba si-king president siyimisele nokusebenza nabanye odokotela mhlawumbe asifuni ukuthi basibuke ngathi siyaba-undermine okanye is an attack. We are saying as brothers as and sisters as doctors as well, let's use common sense as nurses. Let us collaborate. Let us come together. Uyabona uzobona nje kwelinye page lethu le-king president la ngikhuluma khona ngithi sizobafuna onesi asebe retire and uzobona ukuthi i-move yethu i-move towards that, because ngizokutshela why ngibathanda onesi aba-retire hayi ukuthi angibathandi abangaritayanga. Uyabona onesi bakudala angifuni ukukhuluma ngokuthi i-observation yami nala abasha bakhona abanjalo mhlawumbe abaningi abakudala uthola ukuthi bebenza lento with passion. Uyabona bebe ne-passion yokwelapha uyabona bakhona namanje abanjalo manje, but we are saying laba abanjalo let us come together, let us work together, let us have our own uyazana ukuthi abantu abaphile. We are saying ke nakwabanye odokotela nabo they can come on board. Come on board. Yes, because iqiniso asilibeke nje obala
abantu abaningi right now they're doing all these things lezi for career, for kondla endlini. Yeah. Understand, for ukuthi for indlala or for ego and yes, I understand, but hayi ukuthi it doesn't but benefit yes Africa. isizwe yeah Now we are saying King President udokotela mina I discourage ukuthi lokho wagraduate ngo-year 2000. Imagine from year 2000 to now 24 years sekuminyaka mingaki? 24. So you still call yourself a doctor? Ugcine esikoleni like 24 years ago. You are no longer a doctor. Don't Let's get be honest. So we are saying as doctors we must collaborate, participate in PhD studies, come up with something new based on our own African perspective, yes, based definitely. on our own feelings. Experience yeah. What are the new books that we can write and change the whole mess? Yes, No, yes. Yeah. Anyway, as a part of abantu abafuna ukubuza bengisathi ngingaze ngikhohle ukuthi how do you get promoted from being Maphilisi uziyojova? yes, Angithi qala emaphilisini lawa divided kabili, yeah, sulfonylureas and the bigonides like metformin, yeah, right? Angithi lawa manye athethisa allocate phuma insulin a demand igcine dry. Lawa manye nawo mawudla ukudla they stimulate ukuthi the gut must not absorb too much sugar, so uzohuda, yabona, and they also tell the cells to absorb more sugar as much as they can. Now what happens at the end of the day, uqhubeka udlala amaphilisi, system yaqala iba dry of insulin, and 2, cells become overloaded with sugar. Useyawadla amaphilisi awusazweli, useyawadla amaphilisi awasazweli, uyakubuka nje ushukela mfana uhlale kahle. And then comes the doctor, boom, hayi siyakujova manje. You see how you get the promotion? You get the promotion into insulin because uyidlavaze vele ngamaphilisi. Why? You ignored the root cause of sugar in the system, of too much sugar in the system. And you were supposed to address the root cause why there's too much sugar. Umnyombo, umsuka, the roots. Yeah, definitely. Mhlawumbe ukwenza enye example ngoba mina ngiyangithanda ngiyabona ukuthi lesi isifundiso esathi kudlula kancane. Mina ke njengomuntu ke ongakwazi isho isikhaza uyangibona nawe ukuthi ngiyibhinqa ngibona ngithi udla ibhinqa ke Elinenkani. Elinenkani. Yeah. Yabo. Ufana nje. Umfana nje. Yabona uyabona asithathe a practical example. Ake sibuke umzimba womuntu. Mina ngiyangithande into ukuyikhuluma ngokwesizulu ukuze abantu uma ngithi isizulu ngikhuluma ngesintu ukuthi abantu bayi understand. Ake sibuke umzimba womuntu. Ngabona umzimba womuntu wakhiwe amathambo, wakhiwe igazi, wakhiwe amanzi, wakhiwe ama-acids, wakhiwe inyama, ngeke ngichaze konke. Yabona? Now why ngenza le example? Uyabona uma ubuka umzimba womuntu ebese uba namazinyo. Izinyo is the strongest bone in the body. Emzimbeni is the strongest bone in the body. Now ubobuka into ebolisa izinyo ukuthi yini? Yabona one of the key things ebolisa izinyo, the strongest bone in the body, you know, is ushukela. Uyabona mawudla ushukela, uma ukwazi ushukela ukubolisa izinyo, how much more kuma tissues and other things inside. So it's things that abantu content emnandi ukudla ushukela nje moyu taste. Impela angikhumbuli. I know. So but the point I'm trying to make is I just want abantu bonke abasilalele la ukuthi abacabange into kashukela uma ukwazi ukuhlephula the strongest bone ukuthi wenzani ke uma ufika kuma cells ngoba ama cells phela nayo they are softer. Yes, they are softer tissues, they are softer these ama organs alimala kangakanani ukudlula izinyo. So ingakho ke abantu
ngifuna ukungizwe kahle uthola ukuthi umuntu usegula bese kuthiwa usephilwa usekhona isilonda sikashukela asilapheki ngoba suke sekubola suke sekubola ilento ekwazi ukubolisa izinyo isuke sibolisa nalapho enyaweni omunye ke mayesebola unyawo sebemthakathile omunye umeqo kuya ngokuthi ukholelwa kuyini usekusathane kanti cha woza success sikhona eThekwini sikhona eGauteng njengoba sikhuluma namhlanje eGauteng bese ngiya lapha impela ukuthi nitholakala kanjani that's where we are sikhona Olundi sikhona eMelmoth sikhona eSwaziland so ke siyanitshela ukuthi siyaqhubeka siyakhula angazi noma ikhona ngishiyile indawo soon next year we will be eMpangeni and also siya establish as we speak eBloemfontein so ke ukusho kancane usazohamba but the point is we are trying to expand as much as we can so ke ukubuyela konke nje ukuthi abantu bayakwazi ukuthi basithole sinawo ama activities one kulabo abakude sinawo ama online consultations kulaba abaseduze nabakhonayo sinawo ama physical but nansi into engizonza example uma sizokulapha asigcini ngo-online uma ukuthi uhambo lwethu liyinyanga ezithile sizokhulumisana nawe ukuthi ngelanga elithile sicethe ufike ukuze senze lo clinical evidence as well uyabona ngoba asifuni ukuthi umuntu athi hayi banginika imithi ayingakuqimani ngaphela kanjalo yabona baningi abantu especially kuma social platforms abangena basho into njengalezo uyabona uyase ngiyazi ukuthi abanye bazophatheka kabuhlungu I know baningi mhlawumbe abanye abazosithuka ngoba bazi nabo ukuthi badayisa igiganyana zabo we understand but we are saying abanye uyabona olaphayo ngeke aphatheke ngalento yabona whoever umuntu olaphayo le ngiyafuna ukuthi vele ngeke aphatheke kabi but lo ongalaphi uyena ozoqala because yena is there for business uyabona umuntu olaphayo is not there for business is there emotive behind uqinisile uyabona emotive behind is to have abantu abaphilayo is to cure the country exactly the nation. The cured country is the lost business. Always understand that. Bafethu ngijabule kakhulu ukuthi ngibe nani we can talk ne-numbers angisisho yes so show the number sacela nishiya ama details enu ukuthi nomuntu obuka njengamanje nazi ukuthi nitholakala kuphi mhlawumbe ngaziphi ikhathi okay one sitholakala la ekhaya Dietary podcast abantu abasifunayo sebengaqala uma besibona la ekhaya siyatholakala two sitholakala every Sundays ngo-8 siba nama live sessions la sifundisa khona kanjalo nango Wednesday ngo-8 ebusuku so ku TikTok siyakwazi ukuthi usithole lapho i-handle yethu King President 12 or King President 12 3 siyakwazi futhi ukuthi usithole kule number ethi 072 66 88 779 sicela uphinde butwami 072 66 88 779 siyakwazi ukuthi usithole kuleyo number ila khona ke sikhuluma khona zonke izinto sikunika siguide nangamanye ama activities ngiyacela ukuthi abantu mabethola le number le bazi ukuthi kuyabekezelwa uyafona now and again because it's always busy abantu bayafona abanye ke bavane bangishaye ngo high lapha no Lord kodwa uhayi why lapha sikho indaba yo high or how you doing exactly ngiyacela inganza ukuthi uhlala odabeni ngicela ukusho ngithi high kunina nonke angabi khona noyedwa ke manje ozongifakela uhayi but ngiyacela ukuthi nifone khona ngizoniguide omunye mesend uhayi kuthatha isikhathi ukuthi ngiyibone i-message yakho uthola omunye ngiyibona after a week yabona wayefuna ukuthi eze la na into engicela ukuthi ngiyivezeke engicela ukuthi uma bekhona abaseGauteng
ngomhla ka-27 November, 28 November, 29 November, 30 November, nomhla ka-1 November. Siza eGauteng. December, sorry, 1 December. Oh, reverse manje. Angisirivesa noshukela. Okay. Umhla ka-27, 28, 29, 30 November, nangomhla ka-1 December. kodwa u-1 ngiyafuna ukuvakashela elinye lamabandla ngizonitshela ukuthi liphe ngiyakulona manifona kodwa iwona ama-date lawo esiwa-allocatela i-Gauteng. So-ke bantu base-Gauteng What you say about Emelo? ngiyaya khona. Bantu base-Gauteng qalani-ke nina nje niqale kusukela kusasa ngifuna ukuxinwa iy'ncingo zethu. Oh yes. Ngithi ngisabheka abase-Gauteng abase-Emelo angazi noma bakhona yini ngoLesithathu sizobe sikhona umhla kabani ngoLesithathu angiyazi ikhalenda but namhlanje umhla ka-27 angazi umhla kabani kusho ukuthi u-27 29 30 akona umhla wa-1 Wednesday khulumeni ifuna khuluma lo. Bathi-ke asi-check-e kodwa ngoLesithathu ngifuna ukuyisho i-date so that ngizoyazi. NgoLesithathu abase-Emelo bangasithinta ikakhulukazi-ke okubaluleke kakhulu sizobe sinawo amaNazaretha siphinde futhi sibe nayo inkosi uNyazi lwezulu ukuba-ke u-Amen bengawuthola ngale kwey'pika ngiyacabanga ukuthi-ke ngabe seniyanginika u-Amen ngali ngiyacabanga ngazoba bayabhala kodwa ababhala u-Amen sizobe sikhona kakhulu. Angikuveza ukuthi sibe ne-experience enhle sihleli nobaba yabona-ke akuyena noma ubani uLesithathu ngomhla ka-30 umhla ka-30 kusho ukuthi mhla ka-30 sizobe sise-Emelo. So-ke abafisayo ukuthi basithinte sibalekelele entweni ey'thile please siyacela nisithinte ukuze senze uhlelo lokuthi uma silapho nani nikwazi ukuthi nisizakale. Kodwa nje siyabonga kakhulu uyabona sizizwe sibusisekile kakhulu ukuthi siyohlangana noNyazi lwezulu. Akubona bonke abantu abahlangana naye. Yabona-ke uma uhlangana nabantu abanjeyana uyabona uNkulunkulu uyohlangana nabo kanjeya akuyena uNombani. So-ke kusokusho ukuthi khona la kiwa khona sihlanganile noKing Somnala abantu bonke labo abakhulu lokho siyafuna ukusho siyahlangana nabefundisi amabhishophi nabo abantu abanjani abakhulu but inhloso eyokuthi thina asinankinga nokuthi wena ukuphi sifuna thina lesasifo eyathi focus ilapho nje kuphela. Uyabona mhlambe kunokunye esikufunayo sifuna ukuthi yabona nje bakuyo ku-2026 ake nihambe niyokhankasa kahle wema comrade amaqembu ahlukene nikhankase ni-sugar diabetic free. So-ke siya-invite namaqembu as well ukuthi enzani ama-campaigns azokwazi ukuthi silekelele isizwe sakithi. Inhloso thina sifuna isizwe sakithi. Yes, politically we may differ. Now I've got my own political party engiyisupportayo kodwa angifisi noyedwa umuntu ahambe ngesifo noma ngezimo esingakwazi ukuthi silekelele kuzona. Sondelani-ke kuthina. Uma ukhuluma kanjalo like ngokubumbana I remember omunye ubaba laphana esontweni nayishumayela ethi ukunothisa ukuthi mangabe kuzobizwa ezepolitiki uzoqhamuka ukuthi mina lo ngulo but mangabe sibizwa uhlangalezo wonke umuntu like we are one. You understand the Lord? Ngeke uzoqhamuka ugqozikhipha salo ugqozi but sesibizwe uhlangana nomhlabathi sonke sesinto eyodwa. So into engiyithanda kakhulu nge-King President ukuthi sithi vuka umuntu omnyama ubhukule. If you want to join us, you must do something to do it. Yes. So vuka ubhukule wenze something. Yes, understand the Lord? Lokho kade kusho indaba ezitho. We've met umama umntwana eForgeville. The good news King President has expanded. We've got a very advanced nurse, we midwife, and we in some obstetrics as well. So she donated the whole clinic to a King President
So now in Foshville, Gauteng, esizokusebenzela e-13, we've got a very nice clinic. Wow. Thank you. A professional nurse who does obstetrics. So obstetrics shuthi ena laba abantu abakhulelwe abafisa ukuchecka ukuthi ingane ikhula kahle yini. We have that in our clinic, and we've got a nice ultrasound machine there osebenza khona, so you can see ukuthi so you see there's an added skill. A midwife nurse has been added to a King President Sheki omama bakhulelwe, kukhona mina, khona a professional town planner uMageba. We are growing and we are invited now, so kukhona nangozwakela umsakazi. What else you cannot find with King President? In closure ngamanye kwawamamazi ukuthi ena Wednesday olive bami bagadeni vusana ingane ese-medical school, unesi, udokotela, ngoba ngiyabona irastile inqola, so besifunda-ke nge-epilepsy versus hypertension. Ngicela uku-invite nosopolitiki o-MEC bethu abahloniphekile. Ngicela uMinister ka-Health. Minister ka-Health. Ngambubani Hayi angazi nami angazi kodwa ngithi-ke so besifundisa nge-epilepsy, what is epilepsy and what is hypertension. Is epilepsy different from hypertension? If so, why? And if it's not the same, if it's the same, why? If it's not the same, why? And ngabe umuntu odla amaphilisi epilepsy owadla deservedly so or noma by misdiagnosis. So join our live at mhlambe nje udokotela nakho enye ama programs kunabantu abakhulu la ethi ngifuna ukuluze weight. Sina i-program enjengaleyo weight management, i-weight management ezokufundisa ngoba wena wazi ukuthi uzuluza i-weight funeka ungadli. Thina sokufundisa ukuthi you can lose weight udle. So ke kusho ukuthi iza kuthina wena. So we call it weight management. Management. And so there's the other one, your wound care, wound management and care. Labantu abanezilonda kuthiwa sesimele siyonqunywa noma lo senqunyiwe manje asapholi ngoba ngeke siphole lesi silonda udla amaphilisi kashukela still. So izinto kumele sizichaze lezi. So we provide weight management and wound care and manhood or womanhood management. Usuyalazi ke lolu daba ukuthi khona iprogram ekhona esiza nayo sisazoyi-introduce where we manage males, sibakhiphe kulento okuthiwa kubizwa ngama-nucleus for 3 minutes nokuthiwa yabo yebo. So we have a very nice program ukuthi ibandla sitshela ukuthi as long as usaphefumula isagila kumele masiqine sihlezi siqinile induku ethusi nje kumele isebenze. And sibe ne-women management and care where sibafundisa ngama-cysts, fibroids and the causes of miscarriages nalaba abathi ababathola abantwana. So we enlighten them, sibafaka ultrasound and we manage their hormones, hormonal balancing and so forth. So you can see ukuthi akugcine lapha ngithi there are town planning systems in place as well. Umuntu onenkinga kubachazele musukuthola. Anyway, kokunye under town planning bangakabantu abaye bafuna ukuthenga ama-properties. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu uzothenga i-property kanti uthenga i-property inama-issues athile underlying. Ake ngenze i-example nje. Mhlawumbe umuntu uthenga i-property ufuna ukwenza i-development ethile ekhaya. Bese thola ukuthi akwenzeki ngezathu sokuthi kunalento ekuthiwa i-restrictive condition within a title. Ngabona ke isingisi lesi kulele nto lesi sithi umuntu ungawuthengi umuzi noma iproperty ungahlanganile nathi. Ma state agents sondelani kuthina ukuze sibheke into ezithile because sometimes kuyenzeka umuntu simdayisela umhlaba kanti umhlaba
uyi-wetland unamanzi. Yes, awukho nje right. So-ke thina siyakwazi ukuthi sibheke lezo zinto ukuthi ungathenga umhlaba uthole ukuthi wena njengamanje ufike lapha eGauteng wathenga umhlaba ngo-3 million, ayithi kushayela izandla sithi ayinqumuka le. Ithenga umhlaba ka-3 million, kanti kulo mhlaba ka-3 million uzokwazi ukusebenzisa only 2%. The rest and you are paying ama-rate for umhlaba. Uyangi-understand? So ukikha phezulu into enjalo. Okunye kungaba ukuthi abanye abantu kulezi zinto zama-title deeds ngeke ngalunguza-ke nami kwa-title deeds, ngiyonixoxela ngomehloni wabo ngelinye ilanga. Ngeke ngalunguza kwa-title deeds. Lapha kwa-title deeds thola ukuthi abantu abanye bagijima eyothenga indlu yomxhaso kanti uma ithenga isidayiselwa abantu abawu-5 itayitela liphumile. So-ke sinako ukuthi sikulekelele ngoba nathi siyawulekelela ugovernment lapho ngoba nawo uyalwisana nento enjengaleyo ukuthi yonke into eyenzeka ayenzeke ngokusemthethweni. So-ke siyakwazi ukuthi abantu sibalekelele sibuke nalapho. Angifuni ukuchaza namhlanje besifocus kakhulu ngala kwa-health. Kuningi okunye nizokubona nje uma sengena nabanye abako-finance bezosifundisa nge-wealthiness ukuthi yini i-wealthiness ihlukana kangaki. Nizobona ukuthi i-rich i-king president esikushoyo ukuthi i-foundation nanoma ubani osekhaya uyakwazi ukuyijoyina. Definitely ikhona i-joining fee yokuba i-member and uba i-member on an annual basis. Uyayivuselela now and then ngoba siyahamba siya endaweni eziningi. Siyacela ukuthi abakubona ku-fit ukuthi basijoyine. Asikushintshi ukuthi wena uyiqembu lezepolitiki, asikushintshi wena ukuthi ulishisa kangcono wena ithayi. Uma kuthiwa nje kuyaphuma emgaqweni abashisa ithayi wena obizwa phambili, asikushintshi lokho kodwa sithi woza sifundisane sakhane sikhule kukhula ne-king president. Siyaqhubeka. Yabona nje ngiyakholela ukuthi next year sobe sinayo i-king president ezoba sengilande kwesika queen ngoba sesinabo abantu ababalandeli bethu lapha nesibaphilisile futhi with clinical evidence. Ngibamba lapho. No, ngiyajabula kakhulu bafethu ukuthi sibe nani la kwi-Untitled podcast and ngifunda okuningi. Ngimbulelekile, ngikhanyiselekile. Okusho ukuthi-ke vele lokho enikwenzayo kuzoba impumelelo. Sekuqalile vele kuyimpumelelo. So angeke ngithi nje mbukeli sajabula kakhulu ukuthi usijoyine. Make sure ukuthi-ke uyasubscribe, make sure ukuthi uyalike, make sure ukuthi uyashare le episode because kubalekile ukuthi abantu bazozwa le information ejule ngalolu hlobo and ngeke uzuyithola indawo la uzoyithola khona uzoyithola kumalave king president phela podcast yala ekhaya. So abafethu ngijabula kakhulu ukuthi ube nawe ndaba ezitha nawe. Besicela ukubakhumbuza ukuthi mhla ka 27 November, 28 November, 29 November, 30 November nomhla ka 1 December siseGauteng. So-ke lingageji leli thuba sobe siqala ngqa ukuzoninika izinsuku ezingaka. No, siyabonga. Ngibamba lapho. Siyathokoza. Siyabonga kakhulu bafethu ukuthi sijoyine until we meet again on another episode. Igama lami ngusibonelo wakaduba umbuyazo sihlone sethi mageza babisa abanye bageza ngodawu. Prepare voice, the voice that come with an invoice. Mathanda ukuhlenga njengoyisi inkosana kaPombe lesitimela samampondo umqalo wendlela. Ugagalelo kubathiya and that's how the cookie crumbles. Amen.